Sie hat Michigan nie besucht. Nicht ein einziges Mal sie hat es nicht verdient. Hier zu sein, waren wir anderen so viel Jeepfert haben. Das sagt mein Tant Patricia zu 12 Familienmitgliedern, waren ich mit Blumen in der Hand und herzereißendem Schmerz im Termen de Krankenzimmers meiner Großmutter stand. Was Tant Patricia nicht west, was keiner von innen west. Das Einzelzimmer, in dem sie stand, die experimentelle Behandlung, die Oma am Leben hielt, die Krankenschwestern, die rundum die jeden Tenzug überwachten. All das hat ich 3 Jahre besolgt. Aber ich greif vor. Ich mochte innen Urselen, wie ein Nachlassige Enkel der einzige Grund dafür word, dass ihr Großmutter noch abmiet. Mein Name ist Denise Williams. Ich bin 34 Jahre alt und Cardiologin am Johns Hopkins Hospital in Baltimore. Das letzte meines Lebens habe ich MIT Medicine Studium, verscharst Ausbildung, Stipendien und 80 Stunden Wochen verbracht, die mir kein Zeit für urgent etwas anderes ließen, nicht einmal für Besuch bei meiner Großmutter. Oma Rose hat Michigan großgezogen. Mein Mutter, ihr Tochter, starb, als ich 7 war, und mein Vater verschwand kurz darauf. Oma nahm Michigan ohne zu sagen auf. Sie arbeitet Doppelschichten in der Textilfabrik, verkauft Auto, mein Schulseken zu bezahlen, und verzichtet jährlich auf neue Kleidung, damit ich alles nötig hat. Als ich in Harvard zum Bachelorstudium angenommen werde, went Oma 3 Stunden lang ununterbrochen. Als ich in der Johns Hopkins University Medicine studieren durfte, rom den Zulassungsbescheid ein und Hangta in Bett. Mein Denise Word Arsten, sagt zu allen. Mein Enkelkind Word Leben retten, sie hat recht. Ich Word Arsten. Ich retet Leben. Aber der Preis war hoch. Die medizinische Ausbildung ist brutal. 12 Jahre lang led ich in Krankenhäusern. Ich arbeitet in Feiertagen, verpasst Geburtsstage, sagt Besuch in letzter Minute, weil ein Patient reanimiert worden must oder ein Operation länger dauert. Oma verstand es. Sie verstand es immer. Du leistest wichtige Arbeit, mein Schatz, sagt bei unseren wöchentlichen Telefoneten. Mach dir kein Sorgen am Michigan mir geht es gut. Es ginger nicht gut. Aber hat mir etwas davon erzählt. Vor 3 Jahren rief Michigan ihr Nachbarin, Frau Henderson, ein. Denise, ich glaub, du musst nach Hause kommen. Dein Großmutter ist in der Kirche zusammengebrochen. Man sagt, es sei hers. Innerhalb von 2 Stunden saß ich im Flugzeug nach Charlotte. Was ich dort vorfand, war erschütternd. Oma hat ihren Zustand über ein Jahr lang verheimlicht. Her Insuffizienz im fortgeschrittenen Stadium. Ihr Arzt vor Ort sagten, hat ohne aggressive Behandlung vielleicht nach 6 Monaten, und selbst dann Stunden ihr Chancen schlecht. Es gibt eine experimentelle Behandlung. Eine Arzt erwähnt ein Stamzelentherapie in Kombination mit einem neuen Rehabilitationsprogramm. Die Ergebnisse sind vielversprechend, aber die Kosten wurden nicht von der Krankenkasse übernommen. Und sei Tour. Wie Tour? Die Behandlung selbst kostet etwa $180,000, das Laufend Betreuung, Privatpflege und spezialisierte Überwachung. Das Masche fast ein halbe Million in 3 Jahren. Ein halbe Million. Mehr Geld, als Oma in ihrem ganzen Leben gesehen hat. Ich sagert nicht. Mach es, sagt ich. Was immer braucht, ich word es bezahlen. Ich hat Ersparnis, kein halbe Million, aber genug für den Anfang. Ich nahm Kredit auf, refinanziert mein Eigentumswohnung und übernahm zusätzlich Schichten im Krankenhaus. Jeder Cent, den ich übrig hat, ging für Omas Pflege drauf. Doch ich traf eine Entscheidung, die Michigan später einholen sollte. Ich bat das Krankenhaus, mein Beteiligung vertraulich zu behandeln. Warum? Wegen Tant Patricia. Patricia ist Omas Jungstochter, die Schwester meiner Mutter. Sie ist außerdem der toxischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Konkurrenzorientiert, eifersüchtig, manipulativ. Sie hat ihr ganzes Leben im Schatten meiner Mutter verbracht, und nach deren Tod übertrug diesen Groll auf Michigan when Patricia wusste, dass ich Omas Pflege besollt, wird einen Weg finden.
Jeskigen Michigan zu verwenden. Seaward Geld für sich selbst verdern, behaupten. Ich will Liebe kaufen, oder, noch schlimmer, versuchen, sich mit meinen Beiträgen zu brechen. Also blieb ich anonym. Das Krankenhaus gab die Zollungen als Spenden einer privaten medizinischen Stiftungen. Word mitgeteilt, das ein neues Medicare-Programm ihr Behandlung übernehmen wird. Ich telefoniere weiterhin wöchentlich mit ihr tat so. Als wusste ich nicht. Wie krank sei wirklich war. Ich dachte, ich würde alles schätzen. Statt dessen Veritat ich Michigan auf den schlimmsten Moment meines Lebens war. Der Anruf kam an einem Donnerstagmorgen. Dr. Williams, hier ist das Mercy General in Charlotte. Der Zustand Großmutter hat sich verschlechtert. Wir empfehlen, das Eintorage so schnell wie möglich kommen. Ich war mitten in einer komplizierten Operation. Ich konnte nicht weg. Als ich fertig war, einen Flug gebucht hat in Charlotte Income. War Freitagabend. Die ganze Family war schon da. Tante Patricia, Mann, Onkel Vernon, ihr drei Kinder, Omas Freund aus der Gemeinde, Cousins Cousinen, die ich seit Jahren nicht gesehen hat. Sie fühlten das Wortezimmer drängten sich bis in den Flur. Ein mir aus traue Jeffluster. Das verstummt, sobald ich eintrat. Na, sagt Tante Patricia laut. Na, hat sich denn endlich mal blicken lassen? Ich ignoriert SIE Jing zu Omasimmer. Patricia versperrt mir den Weg. Wo willst du denn hin? Zu meiner Großmutter. Dein Großmutter? Das ist ja wohl ein Witz. Wann wirst du denn das letzte Mal bei Denise? Weihnachten. Mein Wort. Das hast du ja auch verpasst. Gendwas mit einer Operation? Oder? Yes, ist immer Gendwas. Patricia, bitte. Nicht jetzt. Wir sind seit 2 Tagen hier. Halten ihr Hand. Bieten mit sind einfach Family. Du kommst einfach so in letzter Minute rein. Als hattest du Recht darauf. Hier zu sein. Der Rest der Family sah zu. Einig sehen mitleidig aus die meisten Patricia zu systemen. Sie hat nie besucht, wirken. Die Patricia in den Raum. Nicht ein einziges Mal in 3 Jahren. Sie hat nicht verdient, hier zu sein, waren wir anderen so viel Gepfert haben. Manch von haben ihr Zeit, ihr Kraft, ihr Leben Gepfert, sich Mama zu kümmern. Was hat Denise gemacht? Ein Weihnachtsgart gesticht? Vielleicht. Mir stiegen die Tronen in die Augen, aber ich wollte dies Genugtuung nicht gönnen. Ich bin gekommen, Oma zu besuchen. Das ist ja alles schon gut, aber wird nicht. Das hier Gentleman so tut, als warst du ein Hingebungswohlinkeln. Wir alle kennen die Wahrheit. Sie trat mit einer Schwungwallen just bei sie Lies Michigan eintreten, als word sei einer Fremden die Erlaubnis das sie geben. Oma lag im Krankenhausbett, so klein, so zerbrechlich. SIE hierum piepten Maskenen. Ein Sauerstoffmask bedeckter Gesicht. Ihr Augen waren geschlossen. Das Einzelzimmer war wunderschön. Eher wie ein Hotelsuite als ein Krankenzimmer. Frisch Blumen überall. Ein bequem Couch für Besucher. Blick in den Garten. Patricia stand neben dem Bett, streichelt Omas Hand. So sieht Aufopferung aus, Denise. Diocese Einzelzimmer. Dies Art der Pflege. Glaubst du, das passiert von selbst? Ich kämpfe seit Monaten mit der Krankenkasse, damit Mama bekannt. Was zustet. Ich war jeden einzelnen Tag hier. Ich antwortet nicht. Was hat ich sagen sollen? Da öffnet sich die Tür. Ein Krankenschwester kam hierin. Eine Frau in ihren Funzigern mit-freundlichen Augen einer effizienten Art. Sie sah in ein Akt blickte zunächst nicht auf. Zeit für Mrs. Rose's Vitalwort. Wie geht es, Sir? Sie hielt in sah Michiganen. Gesichter hält sich zu einem lächelnder Erkenntnis. Dr. Williams, ich weiß nicht, dass das ihr Großmutter ist. Still breitet sich im Raum aus, tut mir leid, sagt Patricia. Die Krankenschwester kam, herüber umarmt Michigan, sie umarmt Michigan tatsächlich direkt vor allen.
Yes, ist so schon. Sie endlich personlich kennenzulernen. Ich bin Nancy, die Schickleitung. Wir haben schon so oft telefoniert. Patricius Gesichtsausdrucker start. Woven reden Sie. Nancy worked forward. Dr. Williams koordiniert Mrs. Rose's Behandlung schon seit Jahren. Sie hat die Experimentelltherapie, das Einzelzimmer und die 24-Stunden Pflege organisiert. Sie ruft Jedwochen. Sich nach dem Zustand Großmutter zu erkundigen. Sie want sich mehr zu. Engagement ist bemerkenswert, Doktor. Die meisten Familien sind nicht so involviert. Die still im Raum war betabend. Das ist nicht möglich, stammelt Patricia. Die Krankenkasse? Nancy lachte. Mrs. Rose's Versicherung word kaum ein Zweibettzimmer und die Grundversorgung decken. Alice Andir, die Stammzelanthropie, die Herzrehabilitation, die Suite, word Privatbesalt. Dr. Williams hat die Stiftung selbst gegründet. Alleblich richten sich auf Michigan ich holt tief Luft. Ich habe sie nicht besucht, sagt ich leise. Ich habe 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich kann nicht persönlich designen, aber ich kann sicherstellen, dass Oma die bestmögliche Pflege hielt. Also tat ich das. Wie viel? Fragt Onkel Vernon kaum Horber. Spielt das eine Rolle? Wie viel? Denise. Ungefähr $470,000. Patricia Stias einen erstickten Lot aus Alien die Experimentell Behandlung kostet $180,000. Ich fuhr fort. Das Privatpflegepersonal kostet $8,000 im Monat. Das Bezirkszimmer, die Spezialisten, die Gerät, das summiert sich. Aber Oma hat alles aufgegeben. Michigan Grassesien. Das war das mindeste, was ich tun konnte. Ich ging zum Bet und nahm Omas an ihr Hand, die Patricia nicht hielt. Ich habe sie nicht besucht. Das stimmt. Aber ich habe sie am Leben erhalten. Ich habe drei weiter gestinkt, obwohl die Arsterner nach 6 Monate gegeben hatten. Ich habe dafür gesorgt, dass sie jeden Tag Frischblumen hat, weil ich wusste, wie sehr sie Gardenias liebt. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr Krankenschwestern ihr Lieblingslieder kannten, die sie morgens spielen sollten. Ich sah Patricia an. Du hast sie besucht. Das ist auch wichtig. Aber wage es nicht, mir zu sagen, dass ich sie nicht liebe. Wage es nicht, mir zu sagen, dass ich kein Opfer gebracht habe. Omas Augenlider flatterten auf. Einen Moment lang wirkt sie verwirrt, desorientiert. Dann traf Blick mein Gesicht, und die sie lächelt. Das soll be warm lächeln, dass sie mir mein ganzes Leben lang gestent hat. Denise, flüstert sie. Mein Baby. Sie hab die Hand und die berührt mit zitternden Fingern mein Wange. Ich wusste es immer, sagt sie leise. Die Krankenschwestern reden. Sie wissen nicht, dass ich hören kann, aber ich hört mein Denise. Wie sie sich aus der Fern am Michigan kümmert. Tronnen stronten mir über die Wangen. Yes, tut mir leid, dass ich nicht länger das sehen konnte, Oma. Sei still. Du hast Leben gerettet. Dafür habe ich dich erzogen. Sie drückt mein Hand mit Aberstender Kraft. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. So stolz. Sie dreht den Kopf zu Patricia, die wie start das Stand. Das Gesicht bleich, vor Schock und die Scham. Patricia, sagt Oma mit sanfter, aber bestimmter Stimme. Ich liebe dich, aber Eifersucht ist Gift. Lass sie los, beaver sie dich zerstört. Dann schloss sie die Augen und die Schlief wieder ein, mein Hand noch immer haltend. Oma starb 3 Tage später, friedlich im Schlaf. Angeben von Family, ach mir. Ich nahm mir Urlaub vom Krankenhaus und which bis zum Schluss nicht von sieht. Später Beerdigung kam Patricia, auf Michigan Zoo. Sie sah alter ALS ich sie gesehen hat. Urgent kleiner. Ich was nix, sag sie. Wedger vom Geld noch wander. Behandlung von gar nix. Ich weiß. Warum hast du niemandem etwas gesagt, weil es nicht Geld ging, Tom Patricia. Es ging Oma. Sie braucht Hilfe. Ich kann helfen.
Das war Alice was Zalt. Patricia Schwieglang. Es tut mir leid, was ich im Krankenhaus gesagt have. Und für so vieles. Ich nicht. Es war kein Vergebung. Noch nicht. Aber es war ein Anfang. Oma liebt dich. Ich sagt, Sie have an unseren Telefoneten ständig von dir erzählt. We do subgebracht hast, als Sie krank war. We do jeden Sonntag aus der Bibel vorgelesen hast. Auch das war wichtig. Patricius Augen Fulton sich mit tronen. Aber ich war so grausam zu dir, das warst du. Aber wir können uns jetzt entschieden, anders zu sein. Das hat Oma gewollt. Wir standen zusammen am Grab. Zwei Frauen, die sich Gerling missverstanden hatten. Endlich erkannten Sie die Wahrheit. Oma hat mir ihr Bibel hinterlassen. Zwischen den Seiten fand ich den Zillungsbesked von Johns Hopkins, Denselben, den Sie vor all den Jaren eingermt hat. Auf der Rückseite hat Sie in zittrigen Handschrift geschrieben. Mein Denise, du hast so viel Leben gerettet. Auch meins. Ich liebe dich für immer. Oma Rose, ich trage diesen Brief jetzt immer bei mir. Jedes Mal, wenn ich in den Opiegehe, jedes Mal, wenn ich das Leben eins Patienten kämpfe, spüre ich in meinem Herzen. Ich habe Sie nicht besucht. Das stimmt, aber ich habe Sie am Leben erhalten. Ich habe drei weiter Jar MIT Sonnenuntergangen, Kirchenliedern und Morgenstunden in Duft von Gardinien gestinkt. Und am Ende griff Sie nach meiner Hand. Das ist alles, was Zalt. 6 Monate nach Omas Beerdigung erhielt ich unerwartet ein Päckchen. Es war von Patricia. Darin befand sich ein handgeschriebener Brief und ein kleines Fotoalbum, das ich noch nie vergessen habe. Denise, stand in dem Brief. Ich habe es beim Aufräumen von Mamas Sacken gefunden. Es ist voller Fotos von dir, Jedschel Foto, Jed Abschlussfeier, Jeder Seitensausschnitt über den medizinischen Erfolg. Sie hat alles aufgehoben. Ständig hat Sie von dir gesprochen. Selbst als du Sie nicht besitzen konntest. Darauf war ich neidisch. Jetzt verstehe ich es. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, dich Grall zu hügen, dass ich das offensichtlich überschen habe. Wir lieben bei dieser Frau, nur auf unterschiedlich Weise. Ich versuche, Michigan zu bessern. Mama hat Michigan gebeten, die ich versucht loszulassen, und ich versuche es. Denke, dass du diese gesetzlichen Jar gestinkt hast. Denke, dass du Sie so sehr geliebt hast, dass du alles dafür geopfert hast. Ich hoffe, du kannst mir eins Tages versichern, Patricia. Ich saß in meiner Wohnung und blättert durch das Fotoalbum, tronnen liefen mir über die Wangen. Da war ich MIT 6 Jahren, MIT Zonlucken und einem breiten Grinsen. Da war ich in Taylor und hat in Harvard. Da war ich in meinem weißen Kittel am ersten Tag meiner Verscharsthausbildung. Und auf der letzten Seat ein Foto, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert. Oma hielt einen Zeitungsartikel über eine Erfolgreichheitsoperation an der Johns Hopkins University Hop, durchgeführt von der aufstrebenden Kardiologin Dr. Denise Williams. Sie hat meinen Namen MIT einem roten Stift einkreist und darunter geschrieben. Das ist mein Enkelkind. Ich rief Patricia nach am selben Abenden. Wir sprachen 2 Stunden lang. Wir unterhielten uns zum ersten Mal in unserem Leben richtig. Es war nicht perfekt, und die Wunden waren noch nicht ganz verhüllt. Aber es war ein Anfang. Oma hat das gefallen. Ich arbeite immer noch 80 Stunden pro Woche. Ich verpasse immer noch Feiertage. Sage Verbedungen ab und verbringe mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause. Aber jetzt, wenn ich ein Leben red, denke ich an Oma Rose. Ich denke an die Frau, die alles aufgegeben hat, damit ich zu dem werden kann, der ich bin. Und ich near Michigan darin, das Liebe nicht in Besitzen gemessen wird. Sie wird in Opferwirtschaft gemessen.